Friends, we are discussing about the inverse square law and cosine law, and now we see a point. See that cosine law is for a point source, and d is the distance from the point to the particular surface where the particular object is being moved here. So we just see a question. A point source produces 3000 candela in the direction of interest. The angle of incidence with respect to the vertical is 30 degree. Determine the illuminance at a 5 meter at a point 5 meter away from the light source. E is equal to, there we can have E is equal to the illuminance, and I is already there, 3000 candela, and cos theta is being given as 30 degree, is mean 31 degree, and the distance from the illuminance at a point 5 meter away from the 0.5 meter away from the light source. So we just see this one. See here. Okay, see here in this question it is told that we are having a point here, and it is actually the source is having 3000 candela. 3000 candela is being placed here, and it is taken from a meter of 5 meter away. It is taken 5 meter away from the normal. So normal is here, and we need to find out the illuminance at this point. We need to find out the illuminance at this point. So that is why we can have E is equal to I by d square. D is this distance at which it is made, 5 square into cos theta. Theta is that angle theta. So cos theta is equal to cos theta, and we can have cos 30 degree, and if you substitute that equation, then we doubt that we will be getting around 103.923 lux. So say we have, and we are told to solve this type of problems. This is very simple problem. So there we are having the illuminance, actually the intensity is being given in terms of candela directly. Candela direct ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഈ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്യാൻഡിലയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? Say the intensity is not given in candela. It is being given in lumens. Then what you do? And also say take one problem here, and there we are having the lumens as 16,000 lumens is intensity of the particular 150 watt bulb, which is hung at a height of 9 meter, and it is moved at a distance of 15 meter distance move chedu. Now we need to find out the angle at which it is made, and we need to find out the illuminance at this point, and we need to find out this d also. See here, the both theta and d is not being given, and here we are having only one, that is 15 meter and 9 meter. അതായത് ഒരു സോഴ്സ്, ഒരു illuminance source of having lumen 16,000 lumen ഉണ്ട്. ആ 16,000 lumen ഉള്ള illuminance ഉള്ള സോഴ്സ് ഏതൊരു 9 മീറ്റർ ഇതിൽ ഹൈറ്റിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ 15 മീറ്ററിലേക്ക് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ 15 മീറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു ഇല്ലുമിനൻസ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ സോഴ്സിൻ്റെത് എങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്? സോഴ്സിന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ക്യാൻഡില ആയിട്ടാണ് തരേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ ക്യാൻഡില തന്നിട്ടില്ല. സോ നൗ വി ട്രൈ ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം. സേ വി ആർ ഹാവിങ് ദി lumen output. We are having lumen output, that is 16,000 lumen.
16,000 lumen. So divided by 4 pi, then you will be getting around 1273.24. This is in terms of candela. Divided by 4 into 3.14. So why it is 16,000 by 4 pi? 4 pi is, we know it as the one solid angle is one lumen is equal to one solid angle into one candela. So we are having one lumen, and so that is why if you want to have a candela is equal to lumen by solid angle. Candela is equal to lumen by solid angle. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു ലൂമൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡ് ആംഗിളും ഒരു ക്യാൻഡിലയാണ്. സോ ഒരു ക്യാൻഡില നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ ഒരു ലൂമന ബൈ സോളിഡ് ആംഗിൾ ചെയ്യണം. സോ സോളിഡ് ആംഗിൾ പറയുമ്പോൾ 4 പൈ ആണ്. 16,000 by 4 പൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഒരു ക്യാൻഡില കിട്ടി. സോ ഇത് നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടി, ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടി. ഐന് നമ്മൾ ക്യാൻഡിലയായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഈ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. സോ 1273 കിട്ടി. സോ ഈ 1273.24 ക്യാൻഡില നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ എത്ര 15 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്തത്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഹൈപ്പോട്ടനസ് ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 9 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 15 സ്ക്വയർ. സോ അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് ഡി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വാട്ട്? ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു root of 9 square plus 15 square. So what is 9 square? It is 9 square is 81 plus 225. So we are getting around 17.49 എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? D will be getting around 17.49. So ഇനി നമുക്ക് D 17.49 കിട്ടിയ ശേഷം, so we got I will just show you how to 15 square, 15 into 15 plus we are having 9 square, 9 into 9, so 81. So 81 plus 225, 306. So root of 306, 17.4. So this is what I have taken there, and we are having 16,000 by 4 pi into 4, so 1273.23. So this is how I got I is equal to 1273.23, and I is equal to എത്ര കിട്ടി? I 1273.23 കിട്ടി. അത് ക്യാൻഡിലയാണ്, ക്യാൻഡില. ആൻഡ് വി ഗോട്ട് D is equal to 17.49 meter. Okay, 17.49 meter കിട്ടി. Next what we have to do? Next we have to apply the inverse square law. We have to apply the Lombard's cosine law. So why the inverse cosine law we can apply only when if it is falling directly on the normal and it is not being moved to a particular distance. Now it is being moved to a particular distance and we need to find the illuminance here, not here. We need to find the illuminance here, right here. Okay, so for that one we just see E is equal to, we just substitute to this equation. E is equal to I by D square into what is cos theta. So we need to find out what is cos theta. So what is cos theta? What is cos theta? Cos theta is equal to we have I by D square into adjacent side by hypotenuse side. So we know this we know this one is 9 meter and this one is D, this one is 15, and we don't know this angle theta. So you see this angle theta, and this is that source here. So adjacent side by hypotenuse side. So adjacent side 9 by D. So D so E is equal to I by D square into 9 by D. So now we find E is equal to now we find E is equal to
I by d square into 9 by d. So why 9 by d? So like this. So we are having 9 meter here, d here, 15 meter here, 15 meter here, and this is that source 1273.23 candela. So now we need to find out this I. So I is here 1273. D we need to find out this D. So we have already find out D is equal to 17.49. So substitute this one here and try to find out E. So this is your assignment. Try to find out and tell me the result of the illuminance in terms of lumens. You just substitute what is D here, just substitute what is I here, just substitute D here, and you find out what is E. So similarly, like this, this is the application of inverse cosine law and cosine law, Humbert's cosine law. And if you want to find the theta, then you can d by 9 by d. So you can have 9 by d and you can find the cos theta value. Then you can substitute to this equation, whatever it may be. So you just try to find the illuminance here, and this is how a small problem being solved here. I will just try to solve more upcoming session. I will solve more problems. Okay, bye.